Hello everyone, welcome to my classes. Today I am going to discuss about the dampness. You would have heard about the word dampness. Damp, what's a damp condition? You might have heard about the damp proof course. Okay, so in your syllabus it is mentioned that explain the causes and effects of dampness. It is clearly mentioned the explain the causes and effects of dampness. See, look at this figure. Its figure represents the clear reality how a damp surface look like, right? Let's read out the first sentence. One of the essential requirements of a building is that it should be dry or free from moisture traveling through walls, roofs, or floors. Any material, any building it may be, the inside of the building should be free from any sort of moisture, right? If moisture is present inside the house means the staying inside the house become a bit difficult. Clear? So this is a side of a room which contains a black type of patches. This is due to the water is accumulated, the accumulation of water. So what is a dampness? I can say it's a damped wall or it's a dampened wall I can say. What is dampness? Dampness is the presence of hygroscopic or gravitational moisture. You have studied what is a gravitational moisture and what is a hygroscopic moisture. We used to say pertaining to the soil. While we are discussing about the soil, we used to say two types of water, hygroscopic water and gravitational water. Hygroscopic water is the water soil അതായത് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഒരു സോയിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. Then gravitational water is through the acceleration due to gravity, the water may flow. But hygroscopic water won't flow. That sort of water is known as that causes the dampness. That causes the dampness. The hygroscopic water, which it does not flow according to the gravity. Okay, right? The force is a bit different. So dampness in building occurs due to bad design, faulty construction, and use of poor quality material. If you are using very poor quality material, the chance of the dampness may be high. Our nanavu, adana dampness, right? നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മുടെ building material bad design is one of the premium prime cost. Then comes the faulty construction. Then as well as the poor quality of the material, that also is a parameter, right? Then read two more lines. Moisture may find its way to interior of the building, either to the foundation and plinth wall, floors or roofs. The moisture has a capacity to infiltrate through the walls, roof, the foundations, etc. They have the capability. They have the capability to penetrate, right? So dampness not only affects the life of the building adversely, but also create unhygienic condition for the occupant. The thing is that it does not affect the life adversely, life of the building. The life of a building get increased. If you are designing a building for 20 or 30 years, a dampened building may last only for 10 years. It may get destructed after 10 years. That's it. It continuous decay may take place. 20 കൊല്ലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് 10 വർഷം മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഒരു ഡാമിനെസ്, അതായത് ഒരു നനവ് വന്ന ബിൽഡിംഗ് അത്ര നിൽക്കും. ബട്ട് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ഓക്യുപ്പൻസ്. വീട്ടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ചുമരിലൊക്കെ ഒരു തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു അൺഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് അയ്യോ എന്റെ വീട് ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ. We are having a very sad situation might be going on that times, right? So damp prevention is therefore one of the important items of the building design. While you're designing a building, you have to take utmost care in order to prevent the damp or some water. Okay, it may be hygroscopic water or gravitational water, whatever it may be. You have to have a proper thing should be there, right? How the infiltration may take place? The dampness, it can be through the walls, it can be through the foundation may happen. So all the buildings are provided with the damp proof course to prevent the dampness from affecting a building or the persons living in it. The thing is that while you are constructing a building,
a course or a layer which contains cement, concrete, or whatever it may be, the material it may be, a damp proof course may be provided. Why it is provided? The water may not rise up. Okay, നമ്മൾ ഡാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഡാം ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാം ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഡാമിനെസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. റൈറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ഡാമിനെസ്? ഈ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോസസ് ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഡാമിനെസ്. നനവ് വരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? If the soil is pervious, moisture constantly travels through. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോയ്സ്ചർ റൈസിംഗ് ഓഫ് ദ വാൾസ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുമരിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. എന്താണ് അവസ്ഥ? സോയിൽ ഈസ് പെർവിയസ്, വളരെ പെർവിയസ് ആയ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിയ സോയിലാണ്. ഓക്കെ, വെള്ളം മുകളിലോട്ട് ഉയരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സോയിലാണ്. മോയ്സ്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ട്രാവൽസ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അതാണ് പോയിന്റ്. പെർവിയസ് സോയിൽസിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. One of the important characteristics of pervious soil is that the moisture may tend to travel through it, right? Then this moisture may rise up into the wall and flow through the capillary action. You would have studied about the capillary action, capillarity. What's a capillary action? It is due to the adhesive force of the water. It is the adhesive force of water. The capillary action may take place. Capillarity. Okay, water may rise up. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ വിളക്കില് ഒരു തിരിശീല ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, വിളക്ക് തിരി വെച്ചാൽ എന്താണ്, വെള്ളം കയറി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാൾ വെക്കും. വാളിലേക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം മുകളിലോട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ capillary action. Due to this capillary action also the moisture can be risen up, right? Then groundwater rise will also result in moisture entry into the building through the walls and floor, right? The groundwater rise will also result in moisture entry into the building through walls and floor. That is a very, very, very important. When the groundwater level rises, that is during the monsoon seasons, what happens? During the rainy season, what happens? The groundwater level may increase. This may be deteriorates to the building. Why it is deteriorates to the building? When the groundwater level rises, there is a chance of permeating through the foundation, permeating the water through the foundation, then through the walls, then through the slabs, etc. Groundwater level കൂടുമ്പോൾ മോയ്സ്ചർ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലേക്ക് കൂടെ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? The permeability of the soil, through the capillary action of the soil, then the groundwater level also may cause the moisture rising up the walls from the ground. Then rainwater from wall top. From the wall top also the dampness can be happened. From the wall top, not only to the foundation but also to the wall top also the dampness may happen. This is due to the rainwater may enter the wall and travel down. Okay, there is a chance of the rainwater that may be infiltrating through that may be acting in a lateral way or in a downward way. That is through the wall it may travel down. That also may be cause uncomfortness to the person who is living inside, right? So the leaking roof will also permit water to enter. There's a chance. If a roof which is very leaking in nature, that also permit the water to enter. ലീക്കിംഗ് റൂഫ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം കടക്കും. റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ചുമരിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. താഴ്ന്ന് മാത്രമല്ല, മുകളിലൂടെയും എന്താണ് ഡാംപ്നെസ് മേ ഹാപ്പൻ. The rain beating against external wall. The rain may beating against like this. It is നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെയിൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന കാണാം. കാറ്റ് മീൻസ് മഴ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫേസ് ഓഫ് ദ വാൾ. അങ്ങനെ ചുമരിന് നിരന്തരമായി അടിക്കും. What may happens? The balcony, sunshade projection do not have proper slope, means what will happen? It may cause dampness. അപ്പൊ സൺഷെയ്ഡിനൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക. ബാൽക്കണീസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബാൽക്കണിയുടെ സ്ലാബിന് പ്രൊജക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉള്ളിലോട്ട് വരും. ചജ്ജാസ്, you might have heard about the chajjas. That is നമ്മുടെ വിൻഡോന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബാണ്.
അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജഡ്ജ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വെള്ളം നേരെ ഗ്ലാസ്സിനടിക്കും. അപ്പൊ അത് മാഷ് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് ഗ്ലാസ്സിനടിക്കുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുട്ടിയിട്ടുള്ള ചുമരിനും അത് സംഭവിക്കാം. So it may cause dampness, right? It may cause dampness. Then condensation. What's condensation? The atmospheric moisture may condense and deposit the walls, floors, and ceilings. Sometimes it may happen. It may condense at the walls. This is condensed at the window surface. And here it is condensed at a wall. Here also the condensation may occur. Due to the atmospheric moisture, the dampness may happen. These are the causes of dampness. Then what are the miscellaneous causes? Poor drainage facilities, imperfect orientation of the building. Orientation of building is a prime parameter. You have to orient the building in such a way that the dampness will be less. Okay? While getting less sunlight and heavy showers may remain damp. That is very, very important. Okay? While getting less sunlight, a wall should get high amount of sunlight and less shower. We have to orient the building in such a way. Orientation of a building is the prime parameter. The imperfect roof slope. The slope may be deficient, inefficient slope may be provided. That also may be a cause. Then defective, faulty construction. That also a parameter, right? Faulty construction is a parameter. That is imperfect wall joints in roof, defective trotting is provided. Then absorption of water from defective rainwater pipes. If some defective rainwater pipes are provided, means that may cause the dampness, right? So far we studied about what are the causes of dampness. Now we are going to discuss about the effects of dampness. How the dampness, what will be the effects of dampness? Okay, right? Is it clear? Whatever I told you, I think you have thorough about things, right? So I'm moving to the effects of dampness. This is also very simple. If a 2 marks or a 6 mark question asked, definitely you should be able to answer, right? Dampness gives rise to breeding of mosquitoes and creates unhealthy living conditions. Mosquitoes വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അൺഹെൽത്തി ലിവിംഗ് കണ്ടീഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ട്രാവൽ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ടു ദ വാൾസ് ആൻഡ് സീലിംഗ് മേ കേസ് അൺസൈറ്റ്ലി പാച്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നനവുണ്ടായ മോയ്സ്ചർ ട്രാവൽസ് മേ കോസ് സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് കംപ്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ എസ്പെഷ്യലി ലൈം പ്ലാസ്റ്റർ. ഇളകി വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലൈം പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ക്രംബ്ലിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റർ. നമ്മൾ തേപ്പ് പണി എടുത്താൽ ആ തേപ്പൊക്കെ ഇളകി വരാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. The wall decoration is damaged, which is very difficult and costly to repair. If any decoration is done using some gypsum board or something, that may cause this causes damage to the walls, the dampness. Next, the effects of damage. Again, some more points I'm adding. Continuous presence of moisture in the walls may cause efflorescence. Efflorescence means whitish spots. It may cause the whitish spots. Okay, resulting in disintegration of bricks, stones, tiles, etc. Whatever it may be, dampness is a prime parameter. If dampness is more or dampness is high, it may cause the disintegration of the building materials. What are the building materials? Brick may disintegrate, stone may disintegrate, the flooring may disintegrate. Everything will happen, and consequently the strength reduction decreases, the durability of the building also decreases, right? The flooring gets loosened because of the reduction in the addition when moisture enters to the floor. That is, the flooring, if it is a tile flooring, whatever it may be, it may get loosened because of the reduction in the adhesive force. The adhesion between the tile and the floor may decreases. അവർ പശ ഉണ്ടാവില്ലേ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിമെന്റിന്റെ, അതൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കോൺസ്റ്റന്റ് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈലൊക്കെ ഇളകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. The timber fittings such as doors, windows, almirahs, wardrobes coming in contact with the damp walls, damp floor get deteriorated because of warping, buckling, dry rotting of timber. These are the defects of timber. The warping may occur, the buckling may occur, the dry rotting may occur, the timber, due to the dampness. Okay, due to the dampness. Then, if electrical fittings are there, means definitely there will be electrical fittings inside the building. There will be so many lights and so many wired connection will be there. That is the leakage of electricity may take place. Some circuit shortage may take place. Short circuiting may take place. That may cause some serious hazard to the occupants, right? So that is very, very important. For you short circuit ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
Floor covering are damaged. Floor covering may damage on damp floors. One cannot use floor coverings. That is very very important. If it is damp means the floor covering. Some in some homes and all we use it to provide some coverings for the floors. That also will get damaged when the dampness may happen. That is also an important parameter. Dampness promotes and accelerates growth of termites. ചിതലിന്റെ ഗ്രോത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then dampness along with warmth and darkness breeds germs of dangerous diseases such as tuberculosis, neuralgia, rheumatism, etc. Occupants may even be asthmatic. Right? If dampness is there inside a building, dampness along with the warmth that may promote some bacteria or the virus to grow. Okay, TB may come, neuralgia may come, rheumatism may come, asthma may come. So very very important that inside a building dampness should not be there. Should not be there. A building should be damp resistant. That is dampness should not be there. Right? So it may cause ചൂടും വെള്ളമൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചൂടും മഴയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡാമ്പ് ക്ലൈമറ്റിൽ ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ വളരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാക്കും. Moisture causes rusting and corrosion of metal fittings such as the walls, floors, and ceilings. If any metal fittings are there that is attached to the walls, floors, and ceilings, that may cause deteriorated, that may get corroded, right? Corrosion, that is Fe2O3 XH2O may formed, that may cause the corrosion. It causes blistering and flaking of paint. This is the blistering of paints. Blistering എന്ന് പറയുന്ന പെയിന്റിനെ this is called the flaking of paints. Flaking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ paint പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നത്. It may cause due to the dampness. So far we discussed about the effects and causes of dampness. You should revise the points, write it in a note and keep it. That may be beneficial for your final examination. See you in the next class. Bye.